Hello everyone. So ஏற்கனவே வந்து நீட் கொஷின் டிஸ்கஷன்ல கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் 12th டாபிக்ல ரெண்டு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியாச்சு. செஷன் 1 செஷன் 2ன்னு. இது செஷன் 3. ஸோ செஷன் 3ல வந்து ஏற்கனவே 34 கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃப்ரம் த 35th கொஷின் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் நவ். ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி பா. ஸோ கொஷின் நம்பர் 35. The rate constant of a second order reaction. So first hint, இது ஒரு second order reaction. Rate constant is equal to 8 into 10 power minus 4 liter per minute per mole. How long will it take for the reaction to proceed from 0.5 to 0.25? So second order general equation நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். Kt is equal to 1 by n minus 1 into 1 by a minus x power n minus 1 minus 1 by a power n minus 1, where n is not equal to 1. First order மட்டும் you cannot use this reaction. First order மட்டும். Second order போது n equal to 2 போடு. n equal to 2 அப்போ 1 by a power, 1 by a minus x minus 1 by a. This is the formula. What is the value of k? Time தான் தேவை. k வை கீழே எடுத்துட்டு போய் right side. I am taking k to the right side into 1 by, what is a minus x? A minus x means remaining concentration minus what is a? Initial concentration. So இதை காஸ் பண்ணி பண்ணினா 0.125 மேல 0.5 minus 0.25 0.25 வந்துரும். 1 by 8 into 10 power minus 4. So strike out பண்றோம் பாருங்க. இது strike out பண்ணா 2 times வந்துரும். ஓகேவா? So 2 by 8 1 by 4 into 10 power 4. So 1 by 4 வந்து 0.25 into 10 power 4. That means 2.5 into 10 power 3. 2.5 into 10 power 3. So 35th question answer option C. 36. A radioactive isotope decomposes according to the first order reaction. So இது ஒரு first order reaction. Okay, with a half life of 15 hours. So half life is given 15 hours. Means 80% will decompose in time required for 80% is equal to question mark. பாருங்க, time required for 50% எவ்வளோ? 2.303 by k log of 100 by 50. It is equal to 15 hours. Time required for 80% is 2.303 by k log of 100 by 20 equal to x. X தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, இது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம். ரைட்டா? அப்போ x is equal to 15 into log 5 by log 2. So 15 into log 5 by log 2. Log 5 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? log 5 ஓட வேல்யூ 0.6989. log 2 ஓட வேல்யூ 0.3010 into 5 எவ்வளோ வரும்? 1.16 into 10 power 1. That is 11.6 hours. 11.6 hours. ஓகே, இந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்குன்னா ஆப்ஷன் சில இருக்கு பாருங்க. 15 into log 5 divided by log 2. So 36th questionக்கு answer option C. 37. Okay, radioactive decays. All radioactive decays follow first order kinetics. Keep it in mind. எல்லா radioactive decayவும் first order kinetics தான் follow பண்ணும். 38. The time required for a first order reaction. 50% of a first order reaction is 20 minutes. Then the time in which PCl5 reduces to 25%. 100% initial, அது 50% ஆகிறதுக்கு 20 நிமிஷம். 25% ஆகிறதுக்கு இன்னொரு 20 நிமிஷம். ஆக மொத்தம் in total 40 minutes. 40 minutes. Question number 39. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A is the initial concentration. Okay. Then the half life of nth order reaction. நல்லா கவனிங்க, half life is proportional to 1 by a power n minus 1. They are asking directly proportional to what? Up a half life period is directly proportional to a power 1 minus n. A power 1 minus n. So the answer is option C. Option C. 40. The half life for a reaction at initial concentration, when the initial concentration is 0.5, it takes 200 seconds to become half. When the initial concentration is 1,
it takes 100 seconds to become 0.5. What is the order of reaction? What is the order of reaction? So, half life 200 seconds இருக்கும்போது A ஓட வேல்யூ 0.5. அதே half life 100 seconds இருக்கும்போது A ஓட வேல்யூ 1. பாருங்க, half life period கம்மியாகுது, A அதிகமாகுது. half life period கம்மியாகுது, A அதிகமாகுது. இதான் ரிலேஷன், இதான் ஜெனரல் ரிலேஷன். இது இன்க்ரீஸ் ஆனா இது கம்மியாகும். அப்ப என்னோட வேல்யூ 2. இது ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஏன் இது ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்? ஏன் செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்ல தான் half life period is inversely proportional to 1 by A power 1. அப்ப A அதிகமான half life கம்மியாகும். So it is very very easy question பா. செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. half life of the first condition divided by the half life of the second condition is equal to A2 second condition by A1 power n minus 1. சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி 4 வேல்யூஸ் n equal to 2 கண்டுபிடிப்பேன். நிதானமா செய்யலாம், தப்பு இல்லை. 41. Consider the reaction A gives B plus C. If the initial concentration of A was reduced from 4 to 2 in 1 hour and from 2 to 1 in half an hour, the order of the reaction. Same thing தான்ப்பா. பாருங்க, 4 மோலார்ல இருந்து 2 மோலார் ஆகுதான். எவ்வளவு டைம்? 1 hour. 2 மோலார்ல இருந்து 1 hour ஆகுதான். 1 மோலார் ஆகுதான் 0.5 hours. இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் குறைஞ்சா ஹாஃப் லைஃபும் குறையுது. இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் குறைஞ்சா ஹாஃப் லைஃபும் குறையுது. ரைட்? இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் குறைஞ்சா half life குறையுது. That means half life is directly proportional to A. That means n value is 0. That means n value is 0. So this is a zero order reaction. This is a zero order reaction. Very simple. Question number 42. The rate of a certain reaction increases 2.3 times. அப்ப K1 விட K1 நார்மல் ரேட்னு வச்சுக்கோ. K2 வந்து 2.3 times of K1. Okay. When the temperature for the first condition 300, for the second condition it is 310. If K is the rate constant at 300, இதோட வேல்யூ வெறும் K1 இல்ல Kன்றாங்க. அப்ப K2 கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. Right. What is the formula? What is the formula? One second. ஏன்னா இங்க ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இல்லாம நான் என்ன யோசிச்சேன்னா log K2 by K1 equal to EA by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 T2. அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா we should know the activation energy. See, here activation energy is not given. Then what to do, sir? Temperature is increased by 10 degree. So mu temperature coefficient is equal to 2.3. 2.3. It is equal to K value at a temperature 10 degree greater by K value at a temperature T. அப்ப 2.3 is equal to K2 தான் higher temperature, K தான் lower temperature. அப்ப K2 is equal to 2.3 K. Option C. Very easy question. Option C. Very easy question. 43 என்ன கொடுக்குறாங்க? 35 degree Celsius. Okay. Log K2 by K1 equal to EA by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 T2. நல்லா கவனி. Temperature அதிகமானா இந்த வேல்யூ, this value will be positive. This value will be positive. That means this value, total right side will be positive. Total right side positive na K2 by K1 is greater than 1. Okay va? So in such a case, with the rise in temperature, rate also increases. இந்த மாதிரி நேரத்துல temperature அதிகமானா K2, T2 அதிகமானா K2 அதிகமாகும்னு அர்த்தம். T2 அதிகமானா K2 அதிகமாகும்னு அர்த்தம். Very good. 44. If the first order reaction involves gaseous reactions and gaseous products, units of rate.
rate oda unit fixed for always minus difference in gases என்றதுனால partial pressure by difference in time. So partial pressure oda unit atmosphere, time oda unit second. It is atmosphere per second. இது மாறவே மாறாது. 45. Which are the below mentioned expression showing the rate constant? Below mentioned expression showing the change of rate constant with temperature. எந்த எக்ஸ்பிரஷன் ரேட் கான்ஸ்டன்டோட சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் தெளிவா சொல்லுதுன்னா அரீனியஸ் ஈக்குவேஷன் k equal to option B k equal to a e power minus ea by rt. 46. The plot of log k versus 1 by t is a straight line. The slope of the line is equal to log k is equal to log a minus ea by 2.303 rt. இந்த ஈக்குவேஷன் y equal to minus mx plus ஃபார்மெட்ல இருக்கு. y axis ல log k, x axis ல 1 by temperature இருக்குன்னா slope is equal to minus ea by 2.303 r. So minus ea by 2.303 r minus ea by 2.303 r. அந்த ஆப்ஷனே இல்லை, இங்க ரெண்டு மைனஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகேவா? So there is some printing mistake, maybe some printing mistake. It should be a division sign. So answer minus EA by 2.303 r. Keep it in mind. இந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்குன்னு நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளவுதான். Right. 47. For a reaction given, the rate constant is expressed as K is equal to A e power minus 40,000 divided by temperature. What will be the energy of activation? I am multiplying by log. Log K is equal to log K is equal to எதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணணும்? எதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணணும் பண்றேன். log A minus EA by 2.303 RT. 2.303 RT. எக்ஸ்பொனென்ஷியல் வரதுனால லான்ல எழுதுறேன் பண்ணாங்க. I'm going to remove this step. I'm going to make it in ln. ஏன்னா E எக்ஸ்பொனென்ஷியல் வரதுனால ln K is equal to ln A minus EA by RT. So comparing minus EA by R is equal to minus 40,000. அப்ப EA is equal to 40,000 R. R ஓட வேல்யூ ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பாரு, கேலரிஸ்ல இருக்கு. அப்ப 40,000 into 1.987 approximately 2 calorie. Therefore 80,000 calorie. R ஓட யூனிட் இடத்துக்கு இடம் மாறும். In terms of calories it is 1.987. 1.987 தான் approximately 2 யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Next question number 48. என்ன கொடுக்குறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஃபாலோஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் தாங்க. K equal to 2.303 by G log of initial concentration by concentration at type T. இந்த 2.303 எடுத்துட்டா ln CO by CT ன்னு போடலாம், KT ன்னு எழுதலாம். இது எக்ஸ்பொனென்ஷியல் E ன்னு அர்த்தம். அப்ப E power KT is equal to CO by CT. இந்த ஆப்ஷன் இருக்கா? E power KT is equal to CO by CT. ஆப்ஷன் ஏ இருக்குது. 48ல ஆப்ஷன் ஏ இருக்கு பாரு, மேட்ச் ஆகுது பாரு, அது கூட அவ்வளவுதான். சூப்பர். நெக்ஸ்ட், வாட் which of the following is false ன்னு கேக்குறாங்க. which of the following is false? Okay, a fast reaction has a larger rate constant. ஆமா, shorter half life. ஆமா, true. இது for a first order reaction successive half lives are equal. இதுவும் true. ஏன்னா first order reactionல it is independent of initial concentration. For a first order reaction the half life is independent of initial concentration. இதுவும் true. The half life of the reaction is the time required to go to completion ல பாதியா கிடையாது, ஃபால்ஸ் இது. ஒரு ரியாக்ஷன் ஆரம்பத்துல 100% இருக்கு, 50 ஆகும்போது என்ன டைம்? திஸ் இஸ் கால்ட் as half life period. 25 ஆகும்போது என்ன டைம்? இதுதான் செகண்ட் half life. இவங்க என்ன சொல்றாங்க? இது 0 ஆவறதுல பாதி டைம்ன்றாங்க, half of the time. The reaction complete ஆவறதுல பாதி டைம்ன்றாங்க, தப்பு. So answer 4, option D is false statement. 50. half life period of 0 order reaction. Sir, 0 order reaction na half life period is proportional to 1 by A power 0 minus 1. அப்படினா half life is directly proportional to A. Directly proportional to initial concentration. Number is option B. 51. It is questions based on collision theory. The activation energy of the forward reaction and backward reaction are given. The reaction is. So listen very carefully. I will draw first an exothermic graph. Okay, va?
Now, the red color is the activation energy of forward reaction. The green color is the activation energy of backward reaction. Look and tell me, which reaction is having greater activation energy? Backward reaction. So the reaction is definitely exothermic. If it is endothermic, it is going to be opposite. It is going to be opposite. Are you able to understand? Next, 52. The chemical reactions in which the reactants require high amount of activation energy are called as high amount of activation energy is required. Slow reactions. Slow reactions. Very high amount of activation energy is required. Now, the reaction will happen very low only. Slow. 53. For a reaction for which the activation energy for the forward and reverse are equal. That means energy of reactant and energy of product are in the same height. Same height. Then only forward activation energy will be equal to the backward activation energy. In that case, delta H is zero. That means both are in same height. Delta H is equal to energy difference between reactant minus energy difference between product. It will be zero because both of them are same. 54. The activation energy of the reaction is equal to threshold energy minus energy of reactant because this is a graph. Okay, this is the activation energy. This is the delta H value, and in total, this is the threshold energy. This is the threshold energy. So activation energy is nothing but threshold energy minus energy of reactant. This is the energy of product. So this value you have to subtract. This value you have to subtract. Okay, very good. 55. The last slide. Pa. Which are the following explains the increase in reaction rate by catalyst? How a catalyst will increase the reaction rate? Catalyst decreases the forward, increases the forward, backward. மாத்தி கொடுக்குறாங்க தப்பு. Extra energy to the molecules தப்பு. Alternative path by lowering the activation energy correct. Increasing the collision தப்பு. So the question can answer option C. 56th question, last question. The activation energy for the reaction A plus B giving C plus D plus 38 kilocalorie. So listen carefully. Energy is released. So the graph is a exothermic graph. That means energy of reactant விட energy of product ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Okay. This is the graph. Think I am drawing good. Consider I am drawing good. So this be the graph. Now I'll mark the red color. This is the activation energy which is given in the question as 20. And this value is 38 because delta H is nothing but the energy released in an exothermic reaction. So the activation energy of the reverse reaction. What is the activation energy of the reverse reaction? So reverse means here to here. It is in total 58, sir. Option D. In total 58, option D. Okay. So that's it, pa. So we have completed session 3 also, and more questions will be uploaded soon in each and every unit. Thank you. Thank you. Thank you.